Muri uyu mwanya nejejwe no kukugezaho isomo naguteguriye rya ArcGIS Pro. Hano ndagira ibyo mbaza gusobanura. ArcGIS Pro itandukanye na ArcMap. ArcMap niyo porogaramu yari isanzwe iriho abantu benshi bakoresha, ntekereze ko n'abandi benshi kugeza uyu munsi ariyo bazi kandi nayo babasha gukoresha. Nyamara Ezri ira kampani yakoze ArcMap yahagaritse kuyikora. Guhera 2020 ira porogaramu ntabwo igikorwa. Bisobanuye ngo umuntu wese ukeneye kugura porogaramu, ira porogaramu ntashobora kuyibona. Ndetse support yayo izahagara muri 2024. Rero natekereje ko ikintu cyiza ari kubigisha iyo bayisimbuje bita ArcGIS Pro. Ni porogaramu nziza cyane, yubatse neza kandi ikora ibintu byose ArcMap ibasha gukora. Ndetse irusha kure ArcMap mu buryo bwo koroha gushyira ibintu hafi, ndetse baravuze ngo abayikoze bavuze ko basanze ko ari ngombwa ko ArcMap isimbuzwa na ArcGIS Pro. Muri ArcGIS Pro tuzabasha kwiga ukuntu umuntu atangira ahere kuri template, afungura project ziwe, ukuntu yadingaho base map, n'ukuntu agenda ashyiramo data, n'icyo bita n'uko buryo ashobora gukoresha icyo bita Arc Catalog cyangwa catalog, kugira ngo mu by'ukuri abashe gukora management ya data ziwe afite. Tuzamenya itandukaniro hagati y'icyo bita vector data na raster data, ndetse naho n'uburyo zigenda zikoreshwa. Tuziga uburyo umuntu ashobora gukora contours azikuye muri raster data. Tuziga uburyo umuntu ashobora gukora calculations zitandukanye abikuye muri vector data. Tuziga uburyo umuntu akoresha izo bita attribute table, uburyo umuntu yinjizamo data zimeze nka points kugira ngo agaragaze ibintu, features, classes zigiye zitandukanye. Tuziga ikindi gice cy'inyenzi cy'icyo bita 3D maps. Tuzareba icyo bita global scene n'icyo bita local scene, n'uburyo tuzihuza zose tukazihuza na 2D scenes kugira ngo tubashe gukora ibintu byiza kandi bigaragara bibasha kuryohera amaso y'ubibona. Tuzabona ukuntu umuntu akora analysis zigiye zitandukanye. Tuzareba ukuntu umuntu ashobora gufata data from Google Earth akazinjiza muri ArcGIS Pro kandi akabasha gukora nka contour z'ahantu runaka ku isi. Tuziga icyo bita coordinate systems zikoreshwa muri ArcGIS Pro. Kandi ikintu nshaka kubatinyura, ArcMap ntabwo itandukanye cyane na ArcGIS Pro. Icyo bitandukaniyeho ni user interface. Iyo user interface nayo tuzayinjiramo turebe ibintu bigiye bitandukanye iyi user interface ya ArcGIS Pro ibasha kuduha. Muri iri somo nabateguriye exercice enye zose kuri vector data ndetse na raster data. Ngwino wige ibintu bigendanye na watershed delineation. Ngwino wige gukora maps za soil maps. Ngwino wige ukuntu ushobora gukora road calculations. Ngwino wige uburyo ushobora gukura data muri Google Earth ukazizana muri ArcGIS Pro ukabasha gukora contours z'agace runaka. Ibi byose nizeye ko bizasiga usobanukiwe uburyo ushobora gukoresha ArcGIS Pro kugira ngo ukore project zawe zigendanye n'ibyo bita GIS ndetse na remote sensing. Ngwino wige icyo bita reader data. Ngwino umenye icyo bita DEM, Digital Elevation Model. Ngwino wige izindi concept nyinshi cyane zishobora kugufasha gukora ibintu bya GIS neza. LevelUp skills yiteguye kugufasha bwose uzakenera mu gihe uri kwiga iri somo, kandi wibuke yuko iri somo riramutse ritakunyuze mu gihe kingana n'iminsi 7 dushobora kugusubiza amafaranga yawe. Kandi kuko twizeye ko ibintu byacu ari byiza, ntabwo twizeye kuzigera uyadusaba. Icyo dushaka nuko wowe wagera ku cyo ushaka kandi natwe tukoroherwa tugerwaho n'ibyo twifuje.